என் பக்கத்தில் பனைமரத்தில் பாதி இருக்கானே, இவன் தான் பக்கு என்கிற கிருஷ்ணமூர்த்தி. எவ்வளவு கம்ஷனோட ஒரு நம்பர் 1 காட்டுறான் பாருங்க. இவன் பேர் தான் ராபா அலியாஸ் ஸ்ரீகாந்த். 2 பேருமே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், தேவையே இல்லாமல் 6 சிக்னல் பண்ணுறாரு நம்ம அம்பையர். இவர் பேர் பிரியதர்ஷன். இவர் ஒரு மெரைன் இன்ஜினியர். இவரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு புக்கே எழுதலாம். இவங்களோட தாங்க நான் ஸ்கூலுக்கு போனேன்னு சொல்கிறது கரெக்ட். I'm meeting these guys after a good 10 years. 10 வருஷத்தில் எவ்வளவோ மாறிடுச்சு. அந்த ட்ரிப் டு தனுஷ்கோடி எங்களை திரும்பவும் ஸ்கூல் டைம்க்கே கூப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு. And that's why this will be one of my favorite bike trips. எவ்வளவு மெமரிஸ். Good morning everybody. Time is 9:30. The story goes like this. So last week I had gone to Chandragiri and I told about my trip to my friends who went to school with me, and they wanted to visit Dhanushkodi, right? So I said, yeah, why not? Let's go to Dhanushkodi. And we were supposed to leave by 4 o'clock in the morning. However, what happened was that I had to finish up some pending work, office work, so I could not leave by 4. So these guys had decided to leave by 4:35 from Chennai. What happened was that I finished work by 2:33 in the night. So I went to sleep for a couple of hours and then woke up by 4:45, and these guys ended up leaving by 5 or something, whereas me, I ended up leaving by 6:30 or something, and finally I got up to them in A to B near Ulturpet. So these guys had stopped there and I finally got up to them by 8:45. சாயங்காலம் 5:30-6 மணிக்கு எனக்கு இன்னொரு ஆஃபீஸ் கால் இருக்கு. அதுக்குள்ள என்னால் ராமநாதபுரம் போயிட முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. தெரில, போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் அவங்க லேட் ஆகிட்டாங்கன்னாலும் கூட நான் முன்னாடி கிளம்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க முன்னாடி செக்இன் பண்ணிட்டு I'll get on the call, finish my work and then chill basically. ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க போல இருக்கு இந்த பசங்க. ஸோ இந்த குரூப்ல வந்து one of the guys has an Interceptor. 2 of them have bullets 350. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போவாங்க. நான் அதனால என்ன பண்ணேன்னா, சரி நீங்க முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பின்னாடி மெதுவாக போயிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்ன பிளான்னா, இங்கேருந்து நேராக திருச்சி போயிட்டு திருச்சியிலேருந்து லெஃப்ட் எடுக்குவாங்க. அங்கே எங்கேயாவது ஒரு பிரேக்கை போடுவோம். And then we'll decide where to have lunch or whatever. And then we'll see what happens. So now, this is the plan. Dhanushkodi. We are trying to catch up with these guys. Looks like நான் ரொம்ப நேரம் GoPro செட்டப் பண்றதுல வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு பொதுவோடு போயிட்டு இருக்காங்க. It's been like 10 minutes that I've started riding, and these guys are nowhere to be seen. Did I cross them? பரவாயில்ல, அடுத்த டோல்கேட்ல நின்று பார்க்கலாம். வேற என்ன, வண்டி கூட இன்னும் 100 கிலோமீட்டர் போகும் அப்படின்னு காட்டுது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர் கடைசியில ரேஞ்ச் காட்டுற வரைக்கும் வண்டி ஓட்டலாம் இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தான் பெட்ரோல் போட்டுதான் இருக்கேன். நீங்க சொல்லுங்க, இஸ் தட் அ குட் ஐடியா ஆர் முன்னாடியே ப்ரிகாஷனரியா பெட்ரோல் போட்டுக்கிறது நல்லதும்? மணிமுக்தார் ரிவர் சொல்றாங்க, ரிவரே காணும். மத்த மாதிரியே ஓட்டுகிறாடி. பாருங்க மகாஜனங்களே, பிள்ளைங்கோ பின்னாடி உட்காந்துருக்கான், ஹெல்மெட் போட்டிருக்கான். வண்டி ஓட்டுறவன் ஹெல்மெட் இல்லை.
advantage of having a adventure bike. Road இல்லனாலும் பரவாயில்லை. ஒரு வழியாக இவங்களை துரத்தி பிடிச்சா ஸ்ரீகாந்த் சொன்னால் வழியில் ஒரு பேலஸ் பார்த்துட்டு போகலாம்னு. ஓகேன்னு ஒரு டீட்டோர் எடுத்தோம். அக்கா இந்த ஏதோ படத்துல பார்த்துருக்கேன் இந்த படம். இது நிறைய படத்துல பார்த்துருக்காங்க. உள்ள விட மாட்டாங்க. அங்கே சென்னையில் ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி காரைக்குடியில் இருக்கிற ஸ்ரீ பிரியா மெஸ்ஸில் லஞ்ச் முடித்தோம். லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு ஃபியூவல் பிரேக் எடுத்துகிட்டு நான் ஸ்டாப்பாக 5:20க்கே ராமேஸ்வரம் போய் ரூமில் செக்இன் பண்ணிட்டோம். Good morning everybody. Another day, another ride. ஸோ காலையில் சீக்கிரமாக ஏந்து தனுஷ்கோடி சன்ரைஸ் போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் டிசைட் பண்ணோம். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆச்சுன்னா, நீங்கள் as you can see it's not early morning. நாங்கள் மெதுவாக ரொம்ப லேட்டாக இருந்தோம். And then we are right now heading to Dhanushkodi to check out the place. And நான் இதுக்கு முன்னாடி தனுஷ்கோடி ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனேங்க. 5 years back when I had a Bullet Desert Storm 500. That's when I did this trip with a couple of my friends. Right now I am doing it with couple of my another set of couple of my friends. So அவங்க எல்லாருமே முன்னாடி போகிறாங்க, நான் தான் கடைசியில் வரேன். ஐடியா இஸ் டு கோ டு தனுஷ்கோடி, செக் இட் அவுட், ராம் சேது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு திருப்பி போய் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு and then probably go to Dhanushkodi maybe. We reached Dhanushkodi, shopped for a bit and then left back for the hotel. ராம்பன் பிரிட்ஜில் இருந்து காலமாக போகிறோம். மனசே இல்லை. என்ன இடம். Hesitantly, I left this beautiful place. வீடியோ எடுக்கிறதுல குறியாக இருந்து I didn't pay attention to our plan. We were now heading back to Tiruchi and not Trankabar because of one of our friends was driving from Chennai to Tiruchi just to meet us. Who is this, you ask? Ivan Nange. By the way, it was my birthday
and these guys had surprised me with a cake.